Okay, Mateo, so we looked at our AR and our ER verbs last class. Any questions about that? No. No, all right. So let's look at our IR verbs today. So these are the endings for IR verbs. So if we put it together with a verb like vivir, can you go through this conjugation pattern for me? Sure. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, usted vive, a nosotros vivimos, ellos viven, ellas viven, ustedes viven. Muy bien. All right. So, ¿qué significa vivir? To visit. Vivir means to live. Oh, that's right. You're I'm thinking viajar, right? Visitar. Visitar. All right. Viajar. Viajar is travel. That's a travel. Okay, visit. Vivir, to live. Escribir. To write. Asistir. It's to attend, right? Recibir. To receive. Decidir. No sé. To decide. Recibir. Okay. Interrumpir. To interrupt. Discutir. Argue. Abrir. No sé. To open. Open. Abrir. Okay. Definir. To define. Muy bien. Cubrir. No sé. To cover. Cubrir. Okay. Subir. Subir. No sé. To go up. Okay. Subir. Imprimir. No sé. To print. Imprimir. Okay. Okay. All right. So conjugate 3 of these verbs for me. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, usted vive, nosotros vivimos, ellos viven, ellas viven, ustedes viven. Let's pick one I haven't done before. Yo cubro, tú cubres, él cubre, ella cubre, usted cubre, nosotros cubrimos, ellos cubren, ellas cubren, ustedes cubren. Okay, muy bien. And decidir. Yo decido. Decidir. Decidir. Eso. Decidir. Yo decido. Tú decides. Ella decide. Usted decide. Nosotros decidimos. Ellos deciden, ellas deciden, ustedes deciden. Okay, muy bien, Mateo. Excelente. Número 1. Ella vive lejos de la oficina. Nosotras escribimos cartas a los socios. El gerente asiste a las reuniones siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre, always. Attends, okay. Siempre is always. So the manager always goes to the meetings. Yep. Okay. Ellos reciben demasiados correos electrónicos. ¿Qué significa demasiados? Too much Demasiado. or too many. What is it? Too much or too many. In this situation, they receive too many emails. Yeah. Okay. Los supervisores deciden despedir a un empleado. So the supervisors decide something. Despedir does not mean decide. Despedir means to say goodbye.
Oh, In this situation, to fire. oh, despedir. Or say goodbye is really what it translates to. To say goodbye, yeah. In the context of work, it means to fire someone. Despedir. It can mean to fire someone, right? Yep. Mi secretaria nunca interrumpe una conversación. Interrumpe. Interrumpe. She never does. Never interrupts the conversation. Mhm. Nunca interrumpe una conversación. Los clientes discuten la cotización. Discuten. ¿Qué significa la cotización? Cotización, the quote. What is it? The quote. Oh, quote. So it's like saying the clients are arguing about the quote. Or Oh, the invoice. It could be an invoice. okay. Cotización. Okay. Cool. El almacén abre a las noche. A las 9. A las 9. ¿Qué significa abrir? Abrir, to open. Oh, that's right. The store opens at 9. Is that qué significa? Or, okay. Bueno, el almacén is more like a warehouse. Oh, okay. Not a tienda would be a store, right? Uh-huh. So almacén is like a warehouse? Almacén is more of a warehouse. Okay, that's helpful for me. I would imagine a lot of the words on this list would be helpful for you, I bet. No, this is good. Speak of, is there a way for me to get presentations after, or should I be taking screenshots? You can buy the presentations. I can send you the link if you want to buy the presentations. Maybe for these last at least this lection, lección 6, has been a lot of good work stuff. Yeah, but it should be in your book too. Oh, okay. I have not gotten to. Oh, it is. Yeah, everything we do in class should. Sometimes I throw in new stuff, and the books haven't quite caught up with the presentations. But for the most part, everything we do here should be in the book. Oh, you're right. It's the next page over from where I was writing notes. So perfect. Okay. El abogado define los detalles del contrato. Los detalles del contrato. Detalles. Detalles es details. Details, yeah. Los detalles. To that note, feel free to take as many pictures as you want, screenshots or pictures, or I can send you the link to where I sell the presentations to other teachers. Sometimes students get them too. Okay. If it's in here and I'm going to be doing it when I do the homework for this lesson, then I'll have it. Yeah, it should be. It should all. Everything we do in class should be there. Perfect. Los trabajadores suben en el elevador. El elevador. Muy bien. Suben significa go up, right? Yes. Okay. Mi compañera de trabajo me cubre el día viernes porque es mi cumpleaños. Muy bien. Mis colegas, mis colegas imprimen los informes. ¿Escribes poesía? No escribo poesía.
¿Dónde vives? Vivo en Parker, Colorado. ¿Asistes a cada reunión en tu oficina? Sí, asisto a muchos reuniones. ¿Recibes noticias buenas todos los días? ¿Qué significa noticias buenas? ¿Es good news? Muy bien. No recibo noticias buenas todos los días. Sometimes. ¿Qué significa eso? A veces. A veces. Muy bien. ¿Qué imprimes durante tu día de trabajo? Imprimes. Sí, imprimo durante mi día de trabajo. ¿Qué imprimes? ¿Qué imprimo? Oh, imprimo reportes. Bien. ¿O qué significa reports? Sí. It's Imprimo printing, right? What reportes do you o print? puede decir informes. Imprimo los informes. Imprimo los informes. Muy bien. Reports, okay. ¿Siempre aplaudes para los artistas? Sí, aplaudes, no, aplaudo Muy bien. para los artistas generalmente. ¿Consumes vino con la cena? No consumo vino. Consumo cerveza. ¿Combates con tu pareja demasiado? ¿Qué significa demasiado? Too much. No combato con mi pareja en todo. Nunca. Nunca. Darn it, I always forget that. Nunca. Muy bien, felicidades. ¿Abres la puerta para los viejos? ¿Qué significa los viejos? Sí. Abro la puerta para los viejos. ¿Discutes mucho en tu trabajo? No discuto mucho en mi trabajo. ¿Interrumpes a tu patrón en una reunión? No interrumpo mi patrón en una reunión. ¿Qué decides hacer este fin de semana? ¿Decides hacer? No sé. Too early in the week. It's what did you decide, or what do you decide to do at the end of the week? This weekend. Oh, this weekend, fin de semana. No sé. ¿Está bien? No sé. Yeah. O puede decir, no decido nada. No decido nada. Yet. Todavía no decido nada. Well, You can say, in this situation, to say, oh. say, yeah. Hold on a second. Sure. I just had something go down the wrong windpipe there. Yeah. You can say, to say todavía in this, to say yet, you can say todavía o hasta ahora. It's like saying until now. Hasta ahora no decido hacer nada. So hasta ahora yo no decido nada. Yeah.
Generalmente, generally, cuál is which is cuál. There's not a 100% overlap of the way we use these words in the two languages, but generalmente es así when you have different options on the table. Mateo, ¿cuál te gusta más, el fútbol o el fútbol americano? Me gusta el fútbol americano más. ¿Cuál prefieres, el verano o el invierno? Prefiero el invierno. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Mi restaurante favorito es Fuzzy's in Parker. ¿Cuál es tu color favorito? Azul es mi color favorito. ¿Cuál es tu equipo favorito? Equipo es team. Muy bien. The Cubs. Los Los Cubs. Cubs es mi equipo favorito. ¿Verdad? Eres de Illinois, ¿no? ¿Eres, Sí. ¿Eres de Chicago o de Illinois, del estado? Suburb. Suburbia. Sí, de los suburbios. Los suburbios de Chicago. Ok, muy bien. However, there's no baseball to enjoy right now since there's a lockout. So that'll be a thing. Oh, no. Yeah, they locked out the players from, yeah. It's always something. Always something. No, no me has visto en mi suéter de los Cardinals. Oh, no. Cardinals. Realmente yo soy fanático de los Rockies o de los Braves, de los Bravos de Atlanta. Pero mi familia, yo tengo por el lado de mi mamá, mi familia es de St. Louis. Ok. Me gusta la Braves. Y los Cardinals fue mi equipo favorito primero. Muy bien. Mateo, an interesting thing that happens between Spanish and English is the use of the verb tener instead of what we would logically assume to be the verb estar, to talk about certain conditions. So when you're saying that you're cold, for example, you cannot say I am cold. You have to say I have cold, okay? And that's the way it works for all of these expressions here, okay? So let's practice here. Ding, ding, ding. Yo tengo frío. Yo tengo frío. Hay uno que quería agregar aquí. Hold on a second. Okay. So no estoy frío. Es tengo frío. Exacto. Tengo calor. Tengo calor. Tengo sed. Tengo sed. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo vergüenza. Tengo vergüenza. Tengo prisa. Tengo prisa. Tengo suerte. Tengo suerte. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo razón. Tengo razón. No tengo razón. No tengo razón. Tengo 20 años. Tengo 20 años. Muy bien, vamos a practicar. ¿Tiene frío? No tengo frío. No, estoy preguntando por él. ¿Él tiene frío? No. Él no tiene frío. ¿Tiene calor? No. Ella no tiene calor. ¿Tiene sed? Sí, ella tiene sed. ¿Tiene hambre? Sí, tiene hambre. Excuse me. ¿Tiene sueño?
No, ella no tiene sueño. ¿Tiene sueño? Sí, él tiene sueño. ¿Tiene prisa? ¿Qué significa prisa? Is he in a hurry? Sí, él tiene prisa. ¿Tiene miedo de las serpientes? No tiene miedo de las serpientes. ¿Tiene miedo de las serpientes? Sí, ella tiene miedo de las serpientes. 1 más 1 es 3. ¿Tengo razón? No tengo razón. No tienes. No tienes razón. 1 más 1 es 2. ¿Tengo razón? Sí, tienes razón. ¿Tiene 20 años? No, ella no tiene 20 años. ¿Tiene vergüenza? Vergüenza es embarrassment. To be embarrassed? No, ella no tiene vergüenza. Mateo, ¿tienes frío? No tengo frío. ¿Tienes sed? Un poco. Yo tengo sed. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Tienes calor? No tengo calor. ¿Tienes sueño? No tengo sueño. ¿Tienes prisa hoy? ¿Qué significa prisa? Are you in a hurry today? No tengo prisa hoy. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de... ¿qué significa spiders? ¿Cómo se dice spiders? ¿Cómo se dice spiders? Las arañas. Las arañas. Tengo miedo de las arañas. ¿Siempre tienes la razón? No tengo la razón. Always. Siempre. Siempre. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 años. ¿Estás embarazada? No. No tengo embarazada. Or is this a trick now? This is a trick question. See, I knew I should have been answering how it was asked, but no estoy embarazada. So earlier we talked about tener vergüenza, ¿no? Ella tiene vergüenza. Is she embarrassed? No. Ella está embarazada. Embarazada means to be pregnant. This is an example of a false cognate. You learned before that cognates are friendly words that look and sound very similar. Every now and then we come across, for whatever reason, these words cross paths between the two languages, and this is what's called a false cognate. It does not mean embarrassed, it means pregnant. Bueno, to be, let's review a little bit. Ser versus estar. Basically, the biggest difference is ser and estar. One is used for more permanent states of being versus a temporary state of being, right? La casa es grande. The house is big. That's pretty permanent, right? It's not going to change back and forth very easily. Sure, you could say, well, I can do an addition or I can do a demolition, right? Sure, that's true. But typically speaking, it doesn't change back and forth. Versus la casa está sucia. The house is dirty, right? Now, the state of being of being clean versus dirty can change back and forth very easily, if that makes sense, right? So that's kind of a general guideline, right? As we've seen, there's certainly some gray areas, right? One that I've never understood
estar muerto, right? Estar muerto, estar vivo, right? Those are pretty permanent states of being, Yep. you know? They certainly do not change back and forth, right? Once you're dead, you're dead. But according to the Spanish language, it goes with the verb estar, and that's just the way it is. So, okay, fill in the blanks here, Mateo, with the correct verb, ser or estar. Yo, yo soy profesor de español. Ellos son los maestros de mi hijo. ¿Sí? ¿Son? ¿Tú estás una secretaria buena? No tienes razón. ¿Tú eres una secretaria buena? Así es, right? Because a secretary is a profession. I was thinking of the buena as a temporary. Secretaria. Okay, eres una secretaria. And while we're on that topic, just because if that's what was confusing you. Yeah. Just so you know, these are adjective. That's an adjective. If you take it away, the sentence is tú eres una secretaria, right? So that's your primary concern. Whatever word comes directly after the verb. Okay. And anything else is just descriptive, right? Okay. Nosotros somos guapos. Bien. Él es de Caracas. El padre es católico y muy humilde. ¿Qué significa católico? Catholic? Católico. Catholic, okay. So rubia, bonita. Florencia es rubia y bonita. Tú eres estadounidense. Estadounidense, muy bien. Nosotros somos estudiantes de español. Usted es muy amable. Bien. ¿Qué significa amable? Amable is nice. Amable. Or kind. Really, it's more kind. All right, good. Try these ones. Los alumnos universitarias están en la escuela hoy. Muy bien. Don Pablo está deprimido en estos días. La recepcionista está enojada con su patrón. Enojada. ¿Qué significa enojada? Mad, angry. Enojada, mad. La ropa de los empleados están mojada. Los materiales de la oficina están en los gabinetes de aquí. Mi oficina está cerca de mi casa. Mis colegas están emocionados por la conferencia anual de la semana que viene. ¿Qué significa anual de la semana que viene? Bueno, anual goes with conferencia. La conferencia anual would be the yearly conference, right? Okay. Yep. Ahora, la semana que viene is another way of saying next week.
Oh, la semana que viene. La semana que viene. Okay. ¿Qué significa viene? Is that next? And well, it comes from the verb venir, which means to come. So it's like saying the coming week. Ah, okay. La semana que viene. Las jovencitas están desilusionadas con sus novios. Novios is news. Novios, boyfriends. Oh, The young Eh, eh. ladies or the young girls, las jovencitas, ah, are desilusionadas, right? They feel deceived by their boyfriends. okay. So jovencitas are young women. Is that what it is? Jovencitas. Yo estoy incómodo. Nosotros estamos cansados después de un día de trabajo muy largo. Muy bien. So if you didn't notice, the first two were either ser or estar, right? Yeah, that's why I was going slow at first, and now, so this will be mixed. Now you're gonna have to think about it. This one I mixed them up for you. Okay, Daniel es alto y guapo. Sí, es, okay. El hombre está aquí. El libro no está aquí. Yo no soy médico. Una lengua. ¿Qué significa el castellano? El castellano is another word for Spanish. Español. Okay. El castellano es una lengua importante. Los muchachas no es altas. Son altas. Muy bien. Cansadas. Los estudiantes están cansadas de la universidad. Mi novia es de Perú. Mis amigos están en Colorado. Nosotros estamos emocionados por aprender español. Okay. Right. So, the good news is, Mateo, this is not a natural conversation, This is kind of a drill to help you. And you did great, by the way. 9 out of 10 times, maybe 99 out of 100, or even 999 out of 1,000 times. Conversationally, somebody's going to be using the correct verb in the question, and you have to listen to the verbal cues there, right? Mm-hmm. Today, we're going to talk about the action place. As you recall, when we talked about the place acronym, we kind of skipped over this action one, and that was on purpose because we weren't quite ready to learn it yet. But this is where, when we talk about the action, what does that mean? Well, it's when we're talking about the progressive form. So up until this point, we've only been using what's called the simple present tense. Today, we're going to look at the present progressive. ¿Estás estudiando español? Sí, estoy estudiando español, right? So, ¿estás estudiando español? I'm asking you, are you studying Spanish, right? And you're answering, yes, I am studying. Okay, so here we've got two things. We're going to use your primary verb. Actually, the verb that you get the meaning from is going to be like in English where we end it with an ing. This is called a gerund, el gerundio, right? But it's always going to be
put into connection with the verb estar, and it's the verb estar that gets conjugated, right? The present progressive is used to talk about something that's happening, that's currently happening, it's currently progressing. Typically speaking, it's something that's happening right now in the moment, or it's kind of an ongoing thing in your life, right? It does not have a well-defined start or finish to it, okay? Algo está pasando, something is happening, right? For example, right now, el maestro está enseñando. The teacher is teaching. All right, step one to do this. Learn how to make the ing form of the verb. For AR verbs, you take the root and then you add ando. In other words, you remove the AR ending, you add back ando. So here you've got a big long list of 75 AR verbs. Take 3 of these at random and turn it into the progressive. And also, if you don't know what the verb means, feel free to ask me. Okay. Andando. Muy bien. Deseando. Muy bien. Estudiando. Perfecto. Good. Now, this list of 75 verbs is in your book. You don't have to learn them all right away, right? But at the end of the day, you need to know what all of these mean. They can come up, right? So start working on these 10 at a time if you want to. Good. Okay. Read these examples to me, Mateo. Yo estoy enseñando una clase de español. So, estoy enseñando. So I am enseñando. ¿Qué significa? Oh, that's to teach. Yo I am teaching. I am teaching a class. Okay. Tú estás hablando español. Él está anotando puntos importantes. Nosotros estamos usando la cabeza. Ellos están deseando estudiar español también. Muy bien. Okay. So So you see how this works in a full sentence, right? You conjugate the verb estar based off of who is doing the activity. The primary verb is the next verb that comes, and it is always going to come with the ando ending here. Okay. All right, so let's practice here. Yo estoy charlando con mis colegas en español. So that translates to I am speaking to my colleagues in Spanish. I'm chatting. Or chatting. So versus if I said yo charlo con mis colegas en español, what would the difference be for conversational? Like Exactly. The second, if I say yo charlo con mis colegas en español, it Versus says estoy charlando. yes. Okay, good. Good question, right? Yo charlo con mis colegas en español. That's a more generalized statement, right? I chat with my colleagues, okay? Versus estoy charlando means right now. I am currently. It's literally happening right now, right? Okay. Mateo, no puedo hablar contigo porque estoy charlando con mis colegas, right? I can't talk to you right now because I'm chatting with my colleagues, right? Okay. Whereas the simple present tense, we would say, yo charlo con mis colegas todos los días, right? Normally, we would add another kind of qualifying statement in there. I chat with my colleagues every day at work. Okay. It's not happening right now, right? Because right now you're in Spanish class.
Yeah, okay. That makes sense. Yep. So, tú estás revisando el correo electrónico. Muy bien. El asistente está apuntando los asuntos importantes de la reunión. Muy bien. Los empleados están escuchando al director ejecutivo. Bien. Alberto está ganando un buen salario. Mariela y Julieta están regresando a sus cubículos. Muy bien. Yo estoy comprando los materiales de oficina. Mis compañeros de trabajo están llevando trajes elegantes. Verónica está trabajando 12 horas al día. Tú estás preparando el reporte para el jefe. Los vendedores están visitando a los clientes. Yo estoy trabajando en la oficina. Perfecto, Mateo. Mateo, ¿estás acabando algún proyecto importante en estos días? ¿Qué sí? Sí, estoy acabando algún proyecto importante en estos días. Muy So bien. I am finishing an important project. Is that what it? Sí. Okay. ¿Se está acercando una fecha importante para ti? Una fecha. ¿Qué significa una fecha? A date. Is an important date getting close? Sí. Está. Se está. ¿Qué? Se está para usted. No, se está acercando una fecha para mí. Para. So I'm asking you para ti, and you're going to answer para mí. Sí. Yeah, sí, se está is what was throwing me off. Is it for a person? Why is it say there? Or is it the usted form? It's the third person singular. We're talking about the date. The date. Oh. The say is something here. It's called. It's reflexive. We're going to learn about that in the next level. Okay. So then I would answer está. You would answer with se está acercando. Okay. Se está acercando una fecha importante para mí. Muy bien. ¿Quién está aplicando para un trabajo nuevo? Bien. ¿Quién es? When? Who? Who is? Está aplicando para un trabajo nuevo. No sé. No. Yo no estoy aplicando para un trabajo nuevo. ¿Estás aprovechando del buen tiempo para hacer actividades fuera? These new verbs are throwing me off. ¿Qué significa aprovechando? Aprovechar means to take advantage of. Buen tiempo para hacer actividades afuera. Are you taking advantage of the good weather
to do Yeah. activities outside. Tiempo means Yep. time. It also means weather. Tiempo, time, weather. Okay. Sí. Estoy aprovechando Aprovechando. Ujú. aprovechando del buen tiempo para hacer actividades afuera. ¿Qué está cambiando en tu vida ahora? Cambiando. Tu vida ahora. ¿Qué significa mi vida? Tu vida, mi vida. ¿Qué significa vida? Life. Life. Vida, life. Mhm. So what's changing in your life now? Oh, estoy aprendiendo español. Aprendiendo. Aprend- That's an ER verb. We haven't learned the ending for those yet. Oh, Estoy aprendi- estudiando español. estudiando español, sí. Muy bien. ¿Estás comprando muchas cosas últimamente? No, no estoy comprando muchas cosas. Últimamente. Good. Últimamente. ¿Qué estás considerando hacer este fin de semana? Had that written down. Todavía hasta ahora. No sé. I wrote hasta ahora, but that's not the right one. Está bien, no sé. Hasta ahora no sé. Hasta Hasta ahora no sé. ahora no estoy considering. So I'm asking you, the last one, what do you decide to do this week? And here I'm just asking, what are you considering doing? So again, you could say, no estoy considerando nada. Estoy considerando hacer snowboarding de las montañas. Qué divertido, muy bien. ¿Estás esperando noticias buenas? Esperando. Sí, estoy esperando noticias buenas. ¿Estás iniciando algún proyecto interesante? Incendiando. ¿Qué significa? Iniciar, to initiate, to start. No estoy iniciando algún proyecto interesante. Muy bien, Mateo. ¿Qué tipos de tecnologías estás utilizando en tu trabajo? Estoy utilizando Zoom y computadora. No más, no más tipos de tecnológicas. No estoy utilizando. No estoy. And here I would say, instead of más, I would say, no estoy utilizando otros tipos de tecnologías. Otros. Muy bien. Okay. Está bien. Okay, so that's just a quick little introduction to this. Oh, that's breaking my brain a little bit. Yeah. That needs some practice on that one to keep it mentally. Well, we will learn this, and then we also just, I'm just choosing random verbs here, right? This is the hard part, right? About learning a new language, is as long as I'm using vocabulary that I've taught to you, that's one thing, right? But the real world is like this, Mateo. Once you go out, you start talking to people, anything can come up. But you're doing the right thing.
You're doing the right thing. You admit when you don't understand something, you ask what things mean. That's all you can do, right? And I mean, honestly, if you're doing what I hope you're doing, which is trying to speak Spanish with the guys at work, like that's what most of your conversations are going to look like for the next several months, right? Yep. Eventually, once you get through this entire list of verbs, I tell people, once you've got about 1,000 words memorized, you're going to be able to get through most of your daily interactions. A big part of that is memorizing verbs, learning all these no verbs. And, a lot of these, abandonar, aceptar, anotar, aplicar, asegurar. Got a lot of cognitives. A lot of cognates, right? But then you get to stuff like acabar, right? So maybe you start with the ones that you don't understand, right? Acabar means to finish. Acercar. Now, some of these you might start getting some little hints of what they might mean. Acercar, we use that today. Do you remember the word estar cerca de? Yep. What does cerca de mean? Close by, right? Close by. Acercar is the verb to get close. Ah, okay. So on top of the cognates, if you start seeing stuff like acercar, where if you take away the A and you take away the R, you've got cerca. Draw some logic in for that. Start trying to guess with some of these, right? Yeah. You'll get there, though. You'll get there. Muy bien. Okay. Mateo. 3:54. We've got a few minutes left. Okay, real quick. To say here, you can either say aquí or acá. Technically, these words have their different rules to it, but from my deductions as a linguist and someone that's learned how to speak this language, I hear them used for the most part very interchangeably. It's more of a regional thing. I would say, like, people in South America are more likely to say acá. Like, I never heard that word until I went to South America. Okay. There can be ahí. Over there is allá. Okay, so there's a slight, we just say the word there, right? Or over there, but ahí is something. So imagine something is within eyesight versus allá is something that you can't directly see in your direct vision. There's considerable distance. So read these examples to me, Mateo. Nosotros estamos aquí en la escuela. ¿Cuántas personas están acá? Muy bien. El libro está ahí. Los lápices están ahí. Mi carro está allá. Yo te veré allá. ¿Qué significa yo te veré? I will see you there. That's the future. So the verb is ver, right? It's to see. Veré means I will see you. Ah, okay. I will see you there. Okay, so try and use one of these words, aquí, ahí, or allá, to answer these questions. Mateo, ¿dónde estamos? Estamos allá. No. Estamos aquí. Estamos aquí in Denver. Oh. We're here in Denver. Okay. Or you could say estamos aquí in Colorado, because I'm in Denver, you're in Aurora, so we're not technically both in Denver, but you could say estamos aquí in Colorado. Okay. ¿Dónde están ellos? Están allá. Están allá en Francia. Muy bien. Okay. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Yeah, estamos aquí in the language school, right? Kind of weird since we're online, but ¿dónde están? Están allá.
en New York. Nueva York, muy bien. New York. ¿Dónde está la ciudad de Córdoba? Está allá en Argentina. Muy bien. Okay, Mateo, let's see here. We don't quite have enough time to get through all of this today, so let's go ahead and wrap things up here for today.